Hello everyone, welcome to UPSC Ocean Current Affairs Sessions. సో జనవరి 2026 రిలేట్ అయిన కరెంట్ అఫైర్స్ ని మనం చూస్తున్నాము. ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియోలో మనం కొన్ని కరెంట్ అఫైర్స్ డిస్కస్ చేసాము. సో ఈ వీడియోలో రిమైనింగ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఫ్రమ్ జనవరి డిస్కస్ చేద్దాము. సో ఈ వీడియోస్ అనేవి ఎస్పెషల్లీ యూపీఎస్సీ ఆస్పిరెంట్స్ కి చాలా హెల్ప్ఫుల్ ఉంటుంది. రేపు ప్రిలిమ్స్ రాసే వాళ్ళకైనా ఆర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళకైనా సరే కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ పర్స్పెక్టివ్‌లో వెరీ క్రిస్ప్ అండ్ క్వాలిటీ కంటెంట్‌ని మాత్రమే మేము ముందు ప్రెజెంట్ చేస్తున్నాము. సో, ఈ వీడియోస్ గనుక హెల్ప్‌ఫుల్‌గా అనిపిస్తే ప్లీజ్ కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబింగ్ ద వీడియోస్ అండ్ షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. సో, మిగిలిన కంటిన్యూషన్ ఇక్కడ నుంచి చూద్దాం. So there is a Nelapattu bird sanctuary emerges main attraction of Flamingo Festival, which is a home to migratory species and spot-billed pelicans. We have to see the Nelapattu bird sanctuary. That is very important. ఏపీలో అన్నమాట. మనకి ఫ్లెమింగో ఫెస్టివల్ అనేది జరిగింది కదా! సో, ఆ పాయింట్‌లో ఆ బర్డ్ సాంక్చురీస్ ఏంటి? ఇక్కడి నుంచి వస్తున్న మైగ్రేటరీ బర్డ్స్‌కి ఇదొక హాబిటేట్ అన్నమాట. అండ్ ఎస్పెషల్లీ స్పాట్ బిల్డ్ పెలికాన్స్ ఏ టైప్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ని కూడా ఇక్కడ మనం ఎక్కువగా చూసాము. సో వీ హ్యావ్ టు నో ద బర్డ్ సాంక్చురీ, ద లొకేషన్, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బర్డ్స్ విచ్ ఆర్ కమింగ్ టు ద ఫ్లెమింగ్ ఫెస్టివల్. ఓకే. హ్యావ్ జస్ట్ ఎ రిమైండర్ అలా ఉంటే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ చూడండి మోడీ మర్జ్ లాంచెస్ యాన్యువల్ కైట్ ఫెస్టివల్ ఇన్ అహ్మదాబాద్ విచ్ ఇస్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ కైట్ ఫెస్టివల్ 2026 సబర్మతి రివర్ ఫ్రంట్ ఇన్ అహ్మదాబాద్. ఈ సబర్మతి రివర్ దగ్గర అహ్మదాబాద్‌లో ఒక ఇంటర్నేషనల్ కైట్ ఫెస్టివల్ అనేది లాంచ్ చేయడం జరిగింది. థాట్ ఈస్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ 2026 బై మోడీ. దిస్ వన్ సచ్ ఎ స్మాల్ న్యూస్. అండ్ సీ ద నిఫా వైరస్ కేసెస్ అనేవి వెస్ట్ బెంగాల్‌లో మనం చాలా ఎక్కువగా చూసాము. అగైన్ దిస్ టాపిక్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ సైన్స్ అంటే వాట్ ఆర్ ద డిసీజెస్ అండ్ ఆల్. నిఫా వైరస్ అనేది కేసెస్ అనేవి రిపోర్ట్ అయినాయి. దిస్ ఆర్ లైక్ ఎ జూనోటిక్ వైరస్ which comes from the bats నుంచి హ్యూమన్స్‌కి వచ్చే కైండ్ ఆఫ్ వైరస్. హావ్ ఎ లుక్ ఆన్ దిస్ అండ్ పీవైక్యూస్ కూడా మనం చూడొచ్చు వీటి మీద. అండ్ ఆల్సో 2025 was the third warmest on record, says European Research Institute. యూరోపియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఒక రిపోర్ట్ అనేది 2025ని దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ వార్మెస్ట్ ఇయర్ రిపోర్ట్ చేసిందనమాట. సో, గ్లోబల్ యావరేజ్ యొక్క సర్ఫేస్ టెంపరేచర్స్ గనుక తీసుకుంటే 2023 నుంచి 2025లో ఇట్ ఎక్సీడ్స్ 1.5 డిగ్రీ అబోవ్ ప్రీ ఇండస్ట్రియల్ లెవెల్స్. ప్రీ ఇండస్ట్రియల్ లెవెల్ కంటే కూడా 1.5 డిగ్రీ ఏదైతే ప్రీ ఇండస్ట్రియల్ లెవెల్స్ ఉందో దానికంటే కూడా ఈ గ్లోబల్ యావరేజ్ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ అనేది పెరిగింది. అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఈవెన్ దో ఇన్ 2025 వాస్ కూలర్ దాన్ 2023 అండ్ 2024. 2023, 2024తో పోల్చుకుంటే 2025 is cooler. But still, these 3 years are the warmest years in recent times. And 2025 was the third warmest year on the record, and which is 0.01 degree cooler than 2023 and 0.13 degree cooler than 2024. అండ్ లాస్ట్ 3 ఇయర్స్ ఎక్సెప్షనల్లీ వార్మ్. సో, గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనేది పెరుగుతుంది. దాన్ని తగ్గించడానికే దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్ హస్ బీన్ డూయింగ్ ఆన్. బట్ స్టిల్ ప్రీ ఇండస్ట్రియల్ లెవెల్స్ కంటే కూడా దట్స్ 1.5 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కంటే కూడా ఎర్త్ యొక్క టెంపరేచర్ అనేది పెరుగుతుంది. దట్స్ కాజింగ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ విచ్ ఇస్ again causing multiple reasons. Climate change, the biggest issue which is happening because of global warming, the rising greenhouse gases and weaker carbon absorption by natural sinks, and unusually high sea surface temperature and intensified El Nino on climate change is also different reasons for increasing this global warming. So we should just remember that again 2025 is also a third warmest year. You can use this data in your mains also. Okay. See next one, interdepartmental panel formed to combat digital arrest. So digital arrest అనేది రీసెంట్ టైమ్స్ లో మనం ఎక్కువగా వింటున్న వర్డ్ అన్నమాట. అగైన్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సైన్స్ అంటే డిజిటల్ అరెస్ట్ అంటే ఏంటి? దీనికి సంబంధించి గవర్నమెంట్ అనేది ఇంటర్ డిపార్ట్మెంటల్ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. అంటే ఈ డిజిటల్ అరెస్ట్ స్కామ్స్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి. దిస్ ఇస్ అగైన్ న్యూస్. డిజిటల్ అరెస్ట్ అంటే ఏంటి? లైక్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ లానో ఇంకొకళ్ళలానో కాల్ చేసి మనీని తీసేసుకోవడం. ఎస్పెషల్లీ ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ దగ్గర నుంచి కానివ్వండి. వి ఆర్ సీయింగ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్కామ్స్ రైట్. సో దిస్ వన్ సచ్ ఈస్ అ డిజిటల్ అరెస్ట్. సో దీనికి సంబంధించి కమిటీ అనేది ఆహ్, జర్ ఆహ్, ఏర్పాటు చేశారు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి కొల్లేరు వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీ. అగైన్ సీ ద లొకేషన్ వేర్ ఇట్ ఈస్ నియర్ లేక్స్ ఏంటి అగైన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కొల్లేరు లేక్ విచ్ ఈస్ నియర్ కృష్ణా అండ్ గోదావరి డెల్టాస్ ఇన్ ఏపీ.
The location is between Krishna and Godavari Delta, and this is one of the largest freshwater lake in India. And this is also a wildlife sanctuary, and this lies on Central Asian Flyway, which makes this Kolleru Wildlife Sanctuary is important. ఈ సెంట్రల్ ఏషియన్ ఫ్లైవే అంటే ఏవైతే కొన్ని మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ ఉంటాయో సైబీరియా, సెంట్రల్ ఏషియా నుంచి చాలా బర్డ్స్ అనేవి మనకి ఇండియాకి వస్తే ఆ ఫ్లైవే జోన్ ఏదైతే ఉందో దిస్ కొల్లేరు వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ ఇస్ ఇన్ దిస్ సెంట్రల్ ఏషియన్ ఫ్లైవే జోన్ which lies between Krishna and Godavari Delta, which is one of the important wildlife sanctuary in our country. Okay. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఈ కొల్లేరు వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీలోనే ఆ బర్డ్ యొక్క సెన్సెస్ గనుక చూసుకుంటే టోటల్ బర్డ్స్ వచ్చేసి 96,000 సమ్ నంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ బీన్ టోటల్ స్పీషీస్ వచ్చేసి 116. ఇక్కడ నుంచి వచ్చే ఆ మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ ఏంటంటే సీ ద నేమ్స్: ఏషియన్ ఓపెన్ బిల్, నార్థరన్ పింటేల్, స్పాట్ బిల్లెడ్ డక్, ఎల్లో వాక్టైల్, బార్ టైల్డ్ గాడ్విట్, వుడ్ శాండ్ పిప్పర్, కామన్ శాండ్ పిప్పర్ అండ్ గ్లాసీ ఇబిస్. వాటికి సంబంధించిన సైంటిఫిక్ నేమ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో జస్ట్ హ్యావ్ ద నేమ్స్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ కి కానివ్వండి, ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్ పర్స్పెక్టివ్ లో కానివ్వండి, ఏషియన్ ఫ్లైవేలో జోన్ లో ఉంది కాబట్టి కొల్లేరు వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. సి నెక్స్ట్ వన్, ద పిఎం లాంచెస్ 6,957 crore Kaziranga corridor work. Again important, Kaziranga. This is in Assam. This is in Assam. See, the location is important. Kaziranga corridor. So 86-kilometer Kaziranga elevated corridor, 4-lane national highway project, including 35 kilometers elevated road passing through Kaziranga National Park. This elevated wildlife corridor ensures uninterrupted movement of animals, reduce human wildlife conflict. And also 2 Amrit Bharat trains are also been there from Assam. గవర్నమెంట్ అంట అస్సాంలో ఎస్పెషల్లీ ఈ 6,957 క్రోర్స్‌తో కాజిరంగా కారిడార్‌ని లాంచ్ చేశారు. వాటి యొక్క ఫీచర్స్ చెప్తున్నారు. 86 ఎలివేటెడ్ కారిడార్, ఒక 4 లేన్ నేషనల్ హైవేని ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది. 35 కిలోమీటర్ కాజిరంగా నేషనల్ పార్క్ త్రూ రోడ్ ఒకటి చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే యానిమల్స్ అనేవి ఫ్రీగా మూవ్ అవ్వడానికి, హ్యూమన్‌కి, వైల్డ్ లైఫ్ మధ్య జరుగుతున్న కాన్‌ఫ్లిక్ట్స్‌ని తగ్గించడానికి అస్సాం ఈ ప్రాజెక్ట్‌ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది. Next one వచ్చేసి new genus and species were discovered at India Phonate Bijoy. The discovery location is at Kavarthi Lagoon, Lakshadweep Islands, marine sediment ecosystems. సో లక్షద్వీప్ ఐలాండ్స్ లో కొత్త జీనస్ కి సంబంధించిన స్పీషీస్ ని డిస్కవర్ చేశారు. ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ కనుక తీసుకుంటే దట్ ఈస్ కవర్తి లగూన్ లొకేషన్. ఆ జీనస్ ఏంటంటే దట్ నేమ్ ఇస్ ఇండియా ఫోనేట్ అండ్ స్పీషీస్ వచ్చేసి ఇండియా ఫోనేట్ బిజోయ్. దీని యొక్క ఫీచర్స్ గనుక మనం తీసుకుంటే ఈ ఈ పర్టిక్యులర్ స్పీషీస్ యొక్క ఫీచర్స్ తీసుకుంటే ఇది మైక్రోస్కోపిక్ క్రుస్టేషియన్ అండ్ 580 నుంచి 772 మైక్రోమీటర్ స్పీషీస్. అంటే ఇవి ఫీమేల్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే మేల్స్ తో పోల్చుకుంటే. అండ్ దిస్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ మెయింటైనింగ్ ఆక్వాటిక్ ఎకోసిస్టమ్ ని మెయింటైన్ చేయడంలో. ఈ పర్టిక్యులర్ స్పీషీస్ ఏదైతే ఉందో ఇండియా ఫొనైట్ బిజాయ్ అనేది కొత్త స్పీషీస్ అన్నమాట. ఆక్వాటిక్ ఎకోసిస్టమ్ కి వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నారు. విచ్ కమ్స్ అండర్ క్రుస్టేషియన్స్. వీటి యొక్క టాక్సానమిక్ క్లాసిఫికేషన్ మనం గనుక తీసుకుంటే కింగ్డమ్ కమ్స్ ఎనిమీలియా, phylum is Arthropoda, subphylum is Crustacea, class is Copopoda, and order is Harpopodia, and family is Laphondidia, and the genus is India Phonate. The species is important, India Phonate bijoy. Just remember this comes from India Phonate bijoy, which is a crustaceans and important in aquatic ecosystem, and it is a recent discovery in Kavarthi lagoons in Lakshadweep. Okay. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వందే భారత్ స్లీపర్స్ వర్ లాంచ్ టు రన్ ఫ్రమ్ కోల్కతా టు గువాహటి. అగైన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వందే భారత్ స్లీపర్స్ ని కూడా గవర్నమెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. దిస్ ఇస్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఓవర్ నైట్ స్లీపర్ వందే భారత్ ట్రైన్. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ కోల్కతా టు గువాహటి. గువాహటి ఈస్ ఇన్ అగైన్ ఇన్ అస్సాం, కోల్కతా టు గువాహటి. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐఎంఎఫ్ అప్గ్రేడ్స్ ఇండియాస్ గ్రోత్ ప్రొజెక్షన్ ఫర్ కరెంట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఫ్రమ్ 6.6% to 7.3%, and India's GDP growth increased 7.3%. See, again, this is an important organization, IMF, International Monetary Fund. ఏదైతే ఉంది
ఇది ఇండియా యొక్క జీడీపీ గ్రోత్‌ని 6.6% నుంచి 7.3%కి ఇండియా యొక్క గ్రోత్ ఇంక్రీజ్ అయింది అని జెప్పి ఒక ప్రొజెక్షన్ అనేది అప్‌గ్రేడ్ అనేది ఇచ్చింది. సో, యూ యూజ్ దిస్ ఫ్యాక్చువల్ డేటా అగైన్ ఇన్ యువర్ మెయిన్స్‌లో గూడా మనం యూజ్ జేసుకోవచ్చు. See next one, which includes digital currency link on BRICS agenda, where RBI is suggesting to the government మనకి బ్రిక్స్ సమ్మిట్ జరగబోతుంది రేపు సెప్టెంబర్‌లో విచ్ ఇస్ ఇండియా ఇస్ గోయింగ్ టు చైర్ దట్ బ్రిక్స్ సమ్మిట్. సో థాట్స్ మీక్ బ్రిక్స్ సమ్మిట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఇండియా ఇస్ చైరింగ్ కాబట్టి. ఆ బ్రిక్స్ సమ్మిట్‌లో ఎస్పెషల్లీ ఆర్‌బీఐ సజెస్టింగ్ ద గవర్నమెంట్ టు ఇంక్లూడ్ ద డిజిటల్ కరెన్సీ. ఈ డిజిటల్ కరెన్సీ లింక్‌ని ఇంక్లూడ్ చేయండి ఫర్ క్రాస్ పేమెంట్ బార్డర్ ఈజీ అవ్వడానికి అమాంగ్ ద బ్రిక్స్ కమ్యూనిటీస్‌కి అని చెప్పి ఆ సజెషన్ హాస్ బీన్ ఇంక్రీస్డ్. సో just have that news. And Trump slams UK's move to hand over Chagos Islands. Again, this is in the news from the past 1-2 years నుంచి న్యూస్ లో ఉంది. చాగోస్ ఐలాండ్స్ అన్నమాట. దిస్ లొకేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. జస్ట్ గో అండ్ గూగుల్ దట్ లొకేషన్. ఈ చాగోస్ ఐలాండ్స్ అనేవి నియర్ మారిషస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ మారిషస్ ఐలాండ్స్ వచ్చేసి మాల్దీవ్స్ నుంచి కొంచెం మనం ఇంకా వెస్ట్ సైడ్‌కెళ్ళాము అంటే నియర్ ఆఫ్రికా కిందకి ఇటుకి ఆ పెసిఫిక్ ఓషన్‌లో మనం మారిషస్ ఐలాండ్స్ దాని దగ్గర చాగోస్ ఐలాండ్స్ చూస్తాం. ఇవి యాక్చువల్లీ యూకే కిందున్నాయి. వాటిని మారిషస్‌కి ఇచ్చేయమని చెప్పి మనకి ఎప్పటినుంచో కాంట్రోవర్సీ అనేది జరుగుతుంది. సో, ఇక్కడ ఈ యాంగిల్ లొకేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. వేర్ ద చాగోస్ ఐలాండ్స్ ఆర్ ద మారిషస్ ఎక్కడుంది? యూకే లొకేషన్ ఏంటి? ఇది మీరు ఒకసారి చెక్ చేయండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి దిస్ ఈస్ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఫ్రమ్ హోల్ January. నేషన్ హానర్స్ 131 పర్సనాలిటీస్ విత్ పద్మ అవార్డ్స్. పద్మ అవార్డ్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. సో, వి సీ పద్మ హానర్స్ ఫర్ 2026లో 5 పద్మ విభూషణ్ అవార్డ్స్ వచ్చినియి. 13 పద్మభూషణ్ అండ్ 113 పద్మశ్రీ అవార్డ్స్ గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేసింది. అసలు పద్మ విభూషణ్ అంటే ఏంటంటే దిస్ ఈస్ అవార్డెడ్ ఫర్ ఎక్సెప్షనల్ అండ్ డిస్టింగ్విష్డ్ సర్వీస్. అండ్ పద్మభూషణ్ ఇస్ అ డిస్టింగ్విష్డ్ సర్వీస్ ఆఫ్ హై ఆర్డర్. అండ్ పద్మశ్రీ ఇస్ అవార్డెడ్ ఫర్ ద డిస్టింగ్విష్డ్ సర్వీస్ ఇన్ ఎనీ ఫీల్డ్‌లో మనం ఈ అవార్డ్స్ అనేది గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది. అండ్ ఈ అవార్డ్‌కి సంబంధించి కూడా పీవైక్యూస్‌లో దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ క్వెషన్స్ ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ ద పేపర్స్ లైక్ 2018 ఆర్ 17, 19 ఈ ఇయర్ ఆఫ్ పేపర్స్‌లో రఫ్‌లీ ఆ ఇయర్స్‌లో వి సీ అవార్డ్స్ మీద కూడా క్వెషన్స్ వచ్చినియి. సో, మేబీ ఈ ఇయర్‌లో కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో, హావ్ ద లుక్ ఆన్ ఇట్. అండ్ ఈ పద్మ విభూషణ్ వచ్చేసి మనం 5 మెంబర్స్‌కి ఇచ్చామని చెప్పాం గదా! ఈ పద్మ విభూషణ్ వచ్చేసి ధర్మేంద్ర సింగ్ దేఓల్, కేటీ థామస్, ఎన్ రాజం, పి నారాయణ్, విఎస్ అచ్యుతానందన్. వీళ్ళకి ఫ్రమ్ ఆర్ట్స్, పబ్లిక్ అఫైర్స్, ఆర్ట్, లిటరేచర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్, పబ్లిక్ అఫైర్స్ వీళ్ళకి పద్మ విభూషణ్ అవార్డ్స్ అనేవి వచ్చినియి. పద్మభూషణ్ వచ్చేసి అల్కా యాగ్నిక్, భగత్ సింగ్ కోశ్యామ్. ద నేమ్స్ ఆర్ నాట్ సచ్ సో ఇంపార్టెంట్. బట్ జస్ట్ హావ్ ఒక్కసారి చూడండి. కేఆర్ పళనిస్వామి, మమ్మూటి, నోని దత్తాత్రేయ, పీయూష్ పాండే, ఎస్‌కే మాజీ, తవదన్ బి గణేష్, శిబు సోరెన్, ఉదయ్ కోటక్, వికి మల్హోత్రా, వెల్లపల్లి అండ్ విజయ్ అమృతరావు. దీస్ ఆర్ ది పర్సన్స్ ఫ్రమ్ పద్మ. రిమెంబర్ దిస్ 5 నేమ్స్ పద్మ విభూషణ్. బట్ పద్మభూషణ్ వచ్చేసి ఈ మెంబర్స్‌కి అండ్ దేర్ ఆర్ ఈ పద్మ అవార్డ్స్‌ని అసలు ఎవరిస్తారు? దిస్ మేక్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్. పద్మ అవార్డ్ కమిటీ అనేది ఒకటుంటుందండి. దిస్ ఈస్ హెడెడ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంటారు. ఈ కమిటీలో ఉండే మెంబర్స్ వచ్చేసి ఒక క్యాబినెట్ మినిస్ట్రీ, హోమ్ మినిస్ట్రీ, ఎమినెంట్ పర్సన్ ఫ్రమ్ ద వేరియస్ ఫీల్డ్స్ నుంచి కొంత మెంబర్స్ కలుస్తారు. ఆ మెంబర్స్ అందరూ కలిసి అవార్డ్స్‌ని ఎవరికివ్వాలి అనేది సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది వితిన్ అన్ ఇండియా. అండ్ దీస్ అవార్డ్స్ ఆర్ గివెన్ బై హూమ్? దీస్ అవార్డ్స్ ఆర్ బీన్ గివెన్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. మీరు గనక న్యూస్‌లో చూస్తే, వీడియో చూస్తే మనకి మోదీ గారు, అమిత్ షా గారు గూడా పక్కపక్కనే కూర్చొనుంటారు. బికాజ్ హోమ్ మినిస్ట్రీ దేర్ ఇస్ దేర్, ప్రైమ్ మినిస్టర్ విల్ బి దేర్, సమ్ క్యాబినెట్ మినిస్ట్రీ, కొంత కమిటీ ఆఫ్ మెంబర్స్ కలిసి అవార్డ్స్ ఇస్తారు. అండ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇవ్వడమే మనం ఎక్కువగా చూస్తాం అవార్డ్స్‌లో. జస్ట్ బై వాచింగ్ దెమ్ ఆల్సో యూ కెన్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా ఈ టైంలోనే మనకు అవార్డ్స్ ఒస్తాయి గాబట్టి 77th రిపబ్లిక్ డే అనేది మనం ఈ ఇయర్ సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం. ఓకే. సో, దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది కూడా అగైన్ ఇంపార్టెంట్. పద్మ విభూషణ్ అవార్డ్ ఈస్ గివెన్ ఫర్ ఎక్సెప్షనల్ డిస్టింగ్విష్డ్ సర్వీస్. దిస్ ఈస్ అ డిస్టింగ్విష్డ్ సర్వీస్ ఆఫ్ హై ఆర్డర్. అగైన్ ఎనీ ఫీల్డ్ has been given Padma Shri. Okay. See next one. Water conservation efforts in Anantapur earns Modi's prize. Community participation, a sustainable change often begins at the grassroots. Again, very, very important news. Uh, because
మనకి మోదీ గారి నుంచి ఈ అనంతపూర్ దగ్గరున్న వాటర్ కన్జర్వేషన్ ఎఫర్ట్స్‌కి సంబంధించి ప్రైజింగ్ అనేది వచ్చింది. వి కెన్ యూజ్ దిస్ లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ యువర్ ఆన్సర్స్. వాటర్ కన్జర్వేషన్‌కి సంబంధించి మెయిన్స్‌లో మనం దీన్ని ఎక్కువగా ఆన్సర్స్‌లో ఎగ్జాంపుల్స్‌గా రాయడానికి డెఫినిట్‌గా దిస్ ఈస్ ఎ యూజ్‌ఫుల్ కంటెంట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి శుభాన్ శుక్లా హూ ఫ్లూ టు స్పేస్ గెట్ అశోక చక్ర. అగైన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనకి రీసెంట్‌గా ఈ శుభాన్ శుక్లా ఇఫ్ దిస్ పర్సన్ ఇస్ వెరీ ఫేమస్ స్పేస్ స్టేషన్‌కెళ్ళిన ఆయన కాబట్టి ఆయనకి అశోక్ చక్ర అవార్డ్ ఇవ్వడం జరిగిందండి. విచ్ ఇస్ ద నేషన్స్ హైయెస్ట్ పీస్ టైమ్ గ్యాలంటరీ అవార్డ్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ అశోక చక్ర అవార్డ్. అండ్ దిస్ హానర్ ఆయనకి ఎందుకు ఇచ్చారంటే ఫర్ గ్రౌండ్ బ్రేకింగ్ మిషన్ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ ఇన్ జూన్ 2025లో ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్‌కెళ్ళిన ఫస్ట్ ఇండియన్ పర్సన్‌గా ఆయనకి అశోక్ చక్ర అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. అశోక్ చక్ర ఇస్ నేషన్స్ హైయెస్ట్ పీస్ టైమ్ గ్యాలంటరీ అవార్డ్. ఓకే. సెన్సస్ ఫైండ్ థ్రైవింగ్ మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ ఎట్ కొల్లేరు. ఆల్రెడీ మనం ఇప్పుడే కొల్లేరు లేక్ గురించి చూసాం. విచ్ ఇస్ ఎట్ గోదావరి అండ్ కృష్ణా ప్లాక్. సెంట్రల్ ఏషియన్ ఫ్లైవే ఉంటుంది. అండ్ దిస్ ఇస్ ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్ కూడా. సో, అక్కడ మైగ్రేటరీ బర్డ్స్‌కి ఫేమస్ అని చూసాం. వాటి యొక్క సెన్సస్ కూడా మనం చూసాము. సో, ఇక్కడ మళ్ళీ అక్కడ సెన్సస్ అనేది రీసెంట్‌గా జరిగిందనమాట. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఏషియాస్ లార్జెస్ట్ ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్. ఆ సెన్సస్‌లో మనం కొన్ని బర్డ్స్ చూస్తే నార్థర్న్ పిన్‌టేల్స్, ఫ్లెమింగోస్, గాడ్‌విడ్స్ అండ్ లిటిల్ స్టిన్స్, పెయింటెడ్ స్టాక్స్ అండ్ ఎర్గ్రేట్స్. ఇలాంటి కొన్ని స్పీషీస్ అనేవి మనం ఎక్కువగా చూడొచ్చు. అసలు ఈ సెన్సస్ కానీ, ఈ కొల్లేరు బర్డ్ సాంక్చురీ, ఫ్లెమింగో ఫెస్టివల్ మనం లాస్ట్ వీడియోలో గాని, ఈ వీడియోలో గాని వి సీ అబౌట్ ఫ్లెమింగో ఫెస్టివల్, కొల్లేరు వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీ, బర్డ్స్ గురించి చూసాం. దిస్ ఇస్ ఆల్ వి ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ది మైగ్రేటరీ స్పీషీస్‌కి సంబంధించి విచ్ కమ్ అండ్ ల్యాండెడ్ ఇన్ ఏపీ ఎట్ ద పర్టిక్యులర్ టైమ్ ఆఫ్ జాన్వరి అండ్ దోస్ టైమ్. వస్తాయి కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఇస్ సెలబ్రేటింగ్ ఇట్ అండ్ ట్రైయింగ్ టు మేక్ అవేర్‌నెస్ అమాంగ్ ద పీపుల్ రిగార్డింగ్ దిస్ బర్డ్ కన్జర్వేషన్ సంబంధించి కానీ, వాటర్ కన్జర్వేషన్ అండ్ వెట్‌లాండ్ కన్జర్వేషన్ పర్స్పెక్టివ్‌లో అండ్ ఆల్సో ఈ వెట్‌లాండ్స్ ఎకోసిస్టమ్‌ని ఓవరాల్ హెల్త్‌ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి గాని, బర్డ్ పాపులేషన్‌ని పెంచడానికి ఎస్పెషల్లీ మైగ్రేటరీ స్పీషీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి సైబేరియా, సెంట్రల్ ఏషియా అండ్ యూరప్ నుంచి వస్తాయి. ఎస్పెషల్లీ డిఫరెంట్ జాతి ఆఫ్ బర్డ్స్ గనక మనం చూసుకుంటే పెలికాన్స్, పెయింటెడ్ స్టాక్స్, స్పాట్ బిల్లెడ్ డక్స్, హెరాన్స్ అండ్ ఎగ్రెట్స్. These are the different kinds of species which comes from the here and there. Okay. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎకనామిక్ సర్వే మనకి జరిగింది. దిస్ ఈస్ బడ్జెట్‌కి ముందు రిలీజ్ చేస్తారు. చేసి ఒక అఫీషియల్ ఎకనామిక్ డాక్యుమెంట్ అని చెప్పొచ్చు. ఎకనామిక్ పర్ఫార్మన్స్ అనేది లాస్ట్ టైమ్ ఎలా జరిగింది, ఫ్యూచర్ అవుట్‌లుక్ ఏంటి అని చెప్పి ఫినాన్స్ మినిస్ట్రీ జనరేట్ చేస్తారు. సో, గో అండ్ లుక్ అబౌట్ ద ఎకనామిక్ సర్వే బికాస్ ఎకనామిక్ సర్వే కానియండి, నెక్స్ట్ బడ్జెట్ వస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా ఇట్ రిక్వైర్స్ డీటెయిల్డ్ ఎక్స్‌ప్లనేషన్. సో, ఐ యామ్ జస్ట్ మెన్షనింగ్ దెమ్. సో, జస్ట్ ప్లీజ్ చెక్ ద ఎకనామిక్ సర్వే full fledgedly. Okay. See, next, Supreme Court stays 2026 UGC campus equity rules call it too sweeping. University Grants Commission, promotion of equity in higher education's regulations 2026, only caste-based discrimination committee against scheduled caste, scheduled tribes and other backward committees. దీని మీద మళ్ళీ ఇంకొకసారి న్యూస్ కూడా మనం ఇక్కడ చూస్తాం. యాహ్! ఇక్కడ చూడండి. న్యూ యూజీసీ ఈక్విటీ రూల్స్ కాస్ట్ బేస్డ్ డిస్క్రిమినేషన్ అగైన్ డిస్క్రిమినేషన్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆర్ ట్రైబ్ అగైన్స్ట్ దోస్ బిలాంగింగ్ టు షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్ అండ్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్. జనరల్ కేటగరీ యాస్ అ పొటెన్షియల్ విక్టిమ్ ఆఫ్ కాస్ట్. అసలు ఈ ఇష్యూ ఏంటి? ఇక్కడ మనం ఆర్టికల్ 15 ఆఫ్ 1, ఆర్టికల్ 15 ఆఫ్ 2 దిస్ ఈస్ వాట్ యూ హావ్ టు సీ రిగార్డింగ్ దిస్ యూజీసీ ఈక్విటీ రూల్స్ గురించి చూసుకుంటే అసలు ఇష్యూ ఏంటంటే యూజీసీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ అనేది యూనివర్సిటీలు కాస్ట్ బేస్డ్ డిస్క్రిమినేషన్‌ని కంట్రోల్ జేయడానికి కొన్ని ఈక్విటీ రూల్స్‌ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేసిందంట. ఆ రూల్స్ ఏంటనేది మనం సింపుల్‌గా చూడాలి అంటే కాస్ట్ బేస్డ్ డిస్క్రిమినేషన్ యొక్క డెఫినిషన్‌ని ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ స్టూడెంట్స్ మీద కాస్ట్ బేసిస్‌లో డిస్క్రిమినేషన్ గనక చేస్తే అది పనిషబుల్ అని క్లియర్‌గా డిఫైన్ చేశారు. దాంతో పాటు జనరల్ కేటగరీ ఆల్సో విక్టిమ్స్ అని యాడ్ చేశారన్నమాట. రూల్స్‌లో ఈ యూజీసీ ఈక్విటీ రూల్స్‌లో ఈ జనరల్ కేటగరీ స్టూడెంట్స్ కూడా కాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ విక్టిమ్స్ అవ్వచ్చు అని మెన్షన్ చేశారు గదా! దీని కాంట్రోవర్సీ అయిందన్నమాట. దట్ ఈస్ ద బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఇష్యూ.
యూనివర్సిటీ ఏంటంటే కొన్ని కంపల్సరీ థింగ్స్ చేయాలి. లైక్ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ సెల్, యాంటీ డిస్క్రిమినేషన్ కమిటీ గాని, కంప్లెయింట్ పోర్టల్ గాని దేర్ షుడ్ బి ఎ నోడల్ ఆఫీసర్ అబౌట్ ఈక్విటీ అండ్ ఆల్ రూల్స్. ఒకవేళ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది గనక జరిగితే ఆ టీచర్స్ మీద గాని, ఆ పర్టిక్యులర్ స్టూడెంట్స్ మీద గాని యూనివర్సిటీ ఈస్ గోయింగ్ టు హావ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. ఇక్కడ మెయిన్ కాంట్రోవర్సీ ఏంటంటే ఈ క్రిటిక్స్ ఏమంటున్నారంటే రూల్స్ అనేది మెయిన్‌గా ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ ప్రొటెక్షన్ కోసం తీసుకొచ్చినియి. బట్ జనరల్ కేటగరీ విక్టిమ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళని యాడ్ చేయడం వల్ల కాస్ట్ ఇనీక్వాలిటీ అనేది డైల్యూట్ అవుతుంది అనేది ఇక్కడ ఇష్యూ అన్నమాట. ఇది ఆర్టికల్ 15 ఆఫ్ 1 అండ్ ఆర్టికల్ 15 ఆఫ్ 2 స్పిరిట్‌కి అపోజిట్ అని కొంతమంది ఆర్గ్యూ చేస్తున్నారు. ఈ మ్యాటర్ అనేది కోర్ట్ వరకెళ్ళిందంట. సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏదైతే ఉందో అది టెంపరరీగా స్టే ఇచ్చింది. సో, రూల్స్ అనేది ఫుల్‌గా ఇంప్లిమెంట్ అవ్వట్లేదిప్పుడు. సో, ఈ యూజీసీ ఈక్విటీ రూల్స్ యొక్క ఇష్యూ అనేది బేసికల్లీ ఇది. సో, దీనివల్ల వాట్ యూ హావ్ టు లెర్న్ ఇస్ ఆర్టికల్ 15 అండ్ ఆర్టికల్ 15 ఆఫ్ 1 అండ్ 15 ఆఫ్ 2 ఈస్ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈస్ వాట్ యూ హావ్ టు లెర్న్. ఆ ఇష్యూ, ఆ గొడవ అంతా మనకి ఇట్స్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. దానివల్ల మనకి ఫార్మ్ అవుతున్న ఆర్టికల్స్ ఏంటి? యూ హావ్ టు గో ఫర్ ద స్టాటిక్ పాలిటీ. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫార్మర్ స్కిల్స్ లెపార్డ్ ఇన్ ఫైట్ ఫర్ సర్వైవల్. గుజరాత్‌లో ఓహ్, ఒక 60 ఇయర్ వరల్డ్ పర్సన్ లెపార్డ్‌ని చంపడం జరిగింది. బికాజ్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ప్రకారం బికాజ్ హై ప్రొటెక్షన్ అనేది ఉంటుంది. ఇలాంటి స్పీషీస్‌ని చంపచ్చా లేదా ఏంటి అనేది కొన్ని రూల్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ స్టడీ దిస్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్లియర్‌లీ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు నో అబౌట్ దిస్. So this is one such news. Next one, PM launches projects, flags of train services in Kerala. Modi inaugurates new Amrit Bharat Express train. PM Swanidhi called a nationwide initiative for the welfare of the poor and the condition of street vendors who earlier struggled to borrow even few hundred rupees due to high interest has been transformed to the PM Swanidhi scheme. And Pradhan Mantri Awas Yojana, more than 4 crore houses have been provided to the poor. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే కేరళలో అమృత్ భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ ట్రైన్స్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది. ఇదొక న్యూస్ అయితే. ఈ స్కీమ్స్ అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. పీఎం స్వానిధి కార్డ్ ఏంటంటే ఇది నేషన్ వైడ్ పూర్ పీపుల్ యొక్క వెల్‌ఫేర్ కోసం తీసుకొచ్చిన ఇనిషియేటివ్. ఎస్పెషల్లీ స్ట్రీట్ వెండర్స్ ఉంటారు కదా! వీళ్ళకి మనీ బారో చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనేవి ఎక్కువుంటాయి. వాళ్ళకి మరి మనీ అవసరమైనప్పుడు తీసుకోవడానికి గవర్నమెంట్ అనేది తక్కువ ఇంట్రెస్ట్‌తో వాళ్ళకి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి, వాళ్ళకి లోన్ ఇవ్వడానికి కానివ్వండి, వాళ్ళకి మనీ ఇవ్వడానికి తీసుకొచ్చింది పీఎం స్వానిధి స్కీమ్. అండ్ ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన ఏంటంటే ఎవరికైతే పూర్ పీపుల్‌కి హౌస్ లేదు, వాళ్ళకి ఫ్రీ హౌసెస్ ప్రొవైడ్ చేయడమే ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన. స్కీమ్ యొక్క మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటనేది కూడా ఒకసారి నేర్చుకోండి. సో హియర్ కమ్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్. Mother of all deals. India EU finalizes this free trade agreement. మీరు గనక యూపీఎస్సీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వెషన్స్ చూస్తే దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ క్వెషన్స్ అబౌట్ దిస్ ఇండియా యూ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రీమెంట్ కి సంబంధించి చాలా ఇయర్స్ నుంచి నెగోషియేషన్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి. రీసెంట్ గానే మనకి ఈ ఇది ఈ డీల్ అనేది యాక్చువల్లీ ఓకే అయింది. సో, మనకి ఈ డీల్ అనేది చాలా, చాలా, చాలా ఇంపార్టెంట్ డీల్ ఇండియాకి. దట్స్ వై దీన్ని మదర్ ఆఫ్ ఆల్ డీల్స్‌గా చెప్పడం జరిగింది. ఆఫ్టర్ ఆల్‌మోస్ట్ 2 డికేడ్స్ ఆఫ్ టాక్, 2 డికేడ్స్ ఆఫ్ టాక్స్ తర్వాత ద యూరోపియన్ యూనియన్ అండ్ ఇండియా సీల్డ్ ఎ ల్యాండ్‌మార్క్ ట్రేడ్ పాక్ట్ డ్రైవెన్ బై యూఎస్ టారిఫ్ ప్రెషర్. The deal aims at doubling exports to India. EU dropped tariffs on 99% of Indian exports to 27 nations bloc, and India has given tariff concessions on 97.5% of imports from the EU. 2 దశాబ్దాల మాటల తర్వాత యూరోప్, ఇండియా అనేది ఈ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రీమెంట్‌ని ఈయూతో ఫైనలైజ్ జరిగిందనమాట. అండర్ యూఎస్ ప్రెషర్ టారిఫ్ ప్రెషర్ ఆ టైంలో. సో, ఈయూ అనేది 99.9% టారిఫ్‌ని కట్ చేసింది. ఇండియా నుంచి ఎక్స్‌పోర్ట్స్ ఏదైతే ఈయూకి సంబంధించిన 27 నేషన్ బ్లాక్స్‌కి. అండ్ ఇండియా కూడా 97.5% టారిఫ్ కన్సెషన్ అనేది ఈయూ ప్రొడక్ట్స్‌కి ఇంపోర్టింగ్‌లో ఇవ్వడం జరిగింది. దీనివల్ల యూరోపియన్ యూనియన్ ఎలా బెనిఫిట్ అవుతుంది? ఇండియా ఏం బెనిఫిట్ అవుతుందో చూద్దాం.
How does it benefit you means ఈ తారిఫ్స్ అనేవి ఇట్ వాస్ కట్ ఆన్ 90% ఆఫ్ EU గూడ్స్. EU గూడ్స్ మీద 90% తారిఫ్ కట్ అనేది జరిగింది. సో దట్ EUకి బెనిఫిట్. అండ్ వైన్ డ్యూటీస్ అనేవి కూడా కట్ అయినాయి. అండ్ కార్ తారిఫ్స్ ఆల్సో డ్రాప్డ్ ఫ్రమ్ 110 to 10%. And tariffs were eliminated on Airbus aircrafts and processed foods, and 0% tax on most machinery and pharmaceutical products. Which making a trade and ease of doing business అనేది ఈజీ అయిందనమాట. అండ్ హౌ డస్ ఇట్ బెనిఫిట్ ఇండియా? దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో డ్యూటీ ఫ్రీ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఫర్ ఐటమ్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ చేయడానికి కానీ లైక్ టెక్స్టైల్స్, లెదర్స్, జర్మ్స్ అండ్ స్పైసెస్ అనేది మనం డ్యూటీ ఫ్రీ ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేది యూరోపియన్ యూనియన్ లో చేయొచ్చు. డ్యూటీ ఫ్రీ కోట్ ఆఫ్ 1.6 million tons for steel. And this is easier for skilled Indian workers to work in the 27 country bloc. And dialogue on the carbon border tax, and India said to be treated like other EU partner laga India ను కూడా సెట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఫేస్డ్ అవుట్ టారిఫ్స్ ఆన్ ఆర్మ్స్ అండ్ ఎమ్యూనిషన్స్. ఈ ఈ పర్టికులర్ ట్రేడ్ డీల్ లో ఇంక్లూడ్ కానిది ఏంటి అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. చికెన్ అండ్ రైస్, ఈ పర్టిక్యులర్ ఫుడ్స్ ఇవి ఇంక్లూడ్ చేయలేదు. దేర్ ఇస్ నో అగ్రీమెంట్ ఆన్ గవర్నమెంట్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆన్ ఎనర్జీ అండ్ రా మెటీరియల్స్ మీదకి సంబంధించి కూడా డీల్‌లో ఎక్కడ మాట్లాడలేదు. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ టారిఫ్స్ తగ్గించడం. కొన్ని పర్టిక్యులర్ లైక్ టెక్స్టైల్స్ గానీ, లెదర్స్ గానీ, జెమ్స్, స్పీషియస్ యొక్క ఎక్స్‌పోర్టింగ్ గానీ, యూరోప్‌కి సంబంధించి వైన్ గానీ, కార్ టారిఫ్స్ గానీ, వీటికి సంబంధించి ఇంపోర్టింగ్ అండ్ ఎక్స్‌పోర్టింగ్‌కి సంబంధించిన ఫ్రీ ట్రేడ్‌ని మనం చూడొచ్చు. అసలు అసలు ఈ యూరోపియన్ యూనియన్ మెంబర్ కంట్రీస్ వచ్చేసి 27 మెంబర్ కంట్రీస్‌ని మనం చూడొచ్చు. Those are Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, and Malta. And Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, and Sweden. UK అనేది ఎగ్జిట్ అయిపోయింది EU నుంచి. దట్స్ ఇన్ 2020 ఇట్స్ కాల్డ్ యాస్ బ్రెక్సిట్. సి ఈ యూరోపియన్ యూనియన్ జాగ్రఫీ అంతా కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ లొకేషన్ దగ్గరగా ఎక్కడ ఏ కంట్రీస్ ఉన్నాయి అనేది మీరు డెఫినెట్‌లీ నేర్చుకోండి. ఫ్రమ్ వరల్డ్ జియోగ్రఫీ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీస్ ఆర్ ద 27 కంట్రీస్. కొన్ని సస్టైనబుల్ డెవలప్‌మెంట్ చాప్టర్స్ వీటిని రిజెక్ట్ చేసింది ఇండియా. అండ్ కొన్ని జియోగ్రాఫికల్ ఇండికేటర్స్ మీద అగ్రీమెంట్ అనేది జరిగింది. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మదర్ ఆఫ్ ఆల్ డీల్స్. I may expect a question from here, or at least prelims or mains lo aina sare, you may get question on this. Okay. See next one, place in electoral rule as a qualified right, whole body says in a Supreme Court. So Article 326 provides for adult suffrage and requires that a person should be 18 years old, an Indian citizen, and not disqualified by law to be entitled to register as a voter. So these are essential conditions. The fulfillment of these conditions is a continuous right. So present the SIR exercise జరుగుతుంది కదా, స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ ఎలక్టోరల్ రివిజన్. ఈ పర్స్పెక్టివ్స్ లో ఎలక్షన్ కమిషన్ సుప్రీం కోర్టులో చెప్పిందంట ఈ ఓటర్ లిస్ట్ లో నేమ్ ఉండడం అనేది ఒక క్వాలిఫైడ్ రైట్, నాట్ అన్ అబ్సల్యూట్ రైట్. బికాస్ ఆర్టికల్ 326 ప్రకారం ఒక ఓట్ అనేది ఉండాలి అంటే, ఒక ఓట్ హక్కు రావడానికి కొన్ని కండిషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఆ ఆర్టికల్ 326 అనేది మనకి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. ఆ కండిషన్స్ ఏంటి? 18 ఇయర్స్ ఏజ్ అనేది ఉండాలి, ఇండియన్ సిటిజన్ అయి ఉండాలి, అండ్ పర్సన్ షుడ్ నాట్ బి డిస్క్వాలిఫైడ్ బై లా అయి గనుక ఉంటే then the person can get a vote according to Article 326. If continuous rights are not. So, ఇది qualified right అని చెప్పడం జరిగింది. Just to see what Article 326 is about. And special intensive electoral revision is again an important this year. Okay. Census ఒకటి, special intensive electoral revision ఒకటి. This is very important. Okay. నెక్స్ట్ యూజీసీ గురించి ఆల్రెడీ చూసాం. కర్ణాటక కాన్స్టిట్యూట్స్ గిగ్ వర్కర్స్ వెల్ఫేర్ బోర్డ్, అగైన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. గిగ్ వర్కర్స్ అంటే ఎవరంటే ఎవరైతే ఈ జొమాటో, స్విగ్గీ ఇక్కడ వర్క్ చేస్తారు కదా, ఈ పర్టికులర్ పర్సన్స్ ని మనం గిగ్ వర్కర్స్ అంటాం. వీళ్ళకి సంబంధించి సెక్యూరిటీ, సోషల్ సెక్యూరిటీ, ఇన్సూరెన్స్ అండ్ వెల్ఫేర్ బెనిఫిట్స్ కి సంబంధించి కర్ణాటక ఒక గిగ్ వెల్ఫేర్ బోర్డ్ ని ఏర్పాటు చేసింది. So this Karnataka platform-based gig worker welfare and development board under the 2025 Act, which is welfare measures for gig workers. So this actually again you can use as a case study or an example in your answers. Okay. See next one, in a first private technical staff set to assist officials in the digital census.
Again, very, 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 very important. This year, census or the digital census. For the first time in India, these are the digital census. Population census of 2027. The first phase of which they will begin on April 1st and concluded on September 30. This is the first digital census in India. Register General and Censor Commissioner says target is to get the digitized data from the field. So just important, this year is a digital census. April 1st నుంచి September 30 లో digital census అనేది జరుగుతుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డూమ్స్‌డే క్లాక్. డూమ్స్‌డే క్లాక్ 85 సెకండ్స్ టు మిడ్‌నైట్ ఉందండి. అసలు ఈ డూమ్స్‌డే క్లాక్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ బేసికల్లీ ఎ సింబాలిక్ క్లాక్. ఇట్ ఈస్ ఎ సింబాలిక్ క్లాక్ దట్ ఇండికేట్స్ హౌ క్లోజ్ హ్యుమానిటీ ఈస్ టు గ్లోబల్ కాటాస్ట్రోఫ్ డ్యూ టు మ్యాన్ మేడ్ థ్రెట్స్. ఒక రిప్రజెంటేషన్ లాగనమాట. ఒక కైండ్ ఇదొక క్లాక్ అనమాట. ఏంటంటే హ్యుమానిటీ అనేది ఈ కాటాస్ట్రోఫ్స్‌కి ఎంత దగ్గరగా ఉంది అని చూపించడానికి ఒక సింబల్ లాంటిదే ఈ డూమ్స్‌డే క్లాక్. ప్రెజెంట్ అంటే అది 85 సెకండ్స్ టు మిడ్‌నైట్‌కి చూపిస్తుంది. అంటే విచ్ ఇస్ ఎ హై గ్లోబల్ రిస్క్ ఉంది. అండ్ హ్యుమానిటీ వల్ల మనకెలాంటి మనుషుల వల్ల మనకి మ్యాన్ మేడ్ థ్రెట్స్ ఎంతవరకు వస్తున్నాయి. అయి మేబీ వార్స్ అవ్వచ్చు, డిజాస్టర్స్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. దానివల్ల ఎంత మనం కాటాస్ట్రోఫ్‌కి దగ్గరగా ఉన్నామని ఒకటి రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఒక సింబాలిక్ క్లాకే డూమ్స్‌డే క్లాక్. అట్ దట్ ప్రెజెంట్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ 85 సెకండ్స్ టు మిడ్‌నైట్ విచ్ ఈస్ షోయింగ్ ఎ హై గ్లోబల్ రిస్క్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సీ ఆఫ్ జపాన్. సో వెనెవర్ ఐ సీ థీస్ థింగ్స్, సీ ద లొకేషన్. లొకేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. జపాన్ ఆఫ్ సీ ఎక్కడుంది? దిస్ ఇస్ అరౌండ్ ద పెసిఫిక్ ఓషన్ దగ్గర. జపాన్, కొరియా ఈ ఏరియాస్‌లో మనం సీ ఆఫ్ జపాన్‌ని మనం చూడొచ్చు. దీన్ని ఈస్ట్ సీ అని గూడా అంటారు. సో సీ ద లొకేషన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెన్‌స్ట్రుయల్ హెల్త్ ఇన్ స్కూల్స్ ఇస్ ఇంటెగ్రల్ రైట్ టు లైఫ్ బై సుప్రీం కోర్ట్. మెన్‌స్ట్రుయల్ హెల్త్ అనేది దిస్ ఇస్ కమ్స్ అండర్ రైట్ టు లైఫ్ కిందొస్తది. రైట్ టు లైఫ్ ఆర్టికల్ ఏంటిది? ప్లీజ్ కామెంట్. ఆర్టికల్ 21. సో, ఈ మెన్‌స్ట్రుయల్ హెల్త్ అనేది స్కూల్స్‌లో గూడా రైట్ టు లైఫ్‌లో ఒక ఇంటెగ్రల్ పార్ట్ అని చెప్తున్నారు. దేర్ షుడ్ బి అన్ యాక్సెస్ ఫర్ ఆల్. సుప్రీం కోర్ట్ ఈస్ సేయింగ్ థట్ ఆల్ స్కూల్స్ మస్ట్ ప్రొవైడ్ మెన్‌స్ట్రుయల్ హైజీన్ యాక్సెస్ టు స్టూడెంట్స్. స్టూడెంట్స్ అందరికీ ఖచ్చితంగా స్కూల్స్‌లో మెన్‌స్ట్రుయల్ హైజీన్ యాక్సెస్ అనేది ఇవ్వాలి. And especially there is a lack of menstrual hygiene management undermines the dignity, privacy, and bodily autonomy of a girl child. And the right to life under Article 21 includes the right to menstrual health, and denial of menstrual health hygiene measures denies girls equal participation in the school. So the right to free and compulsory education under Article 21A includes free sanitary napkins in the schools. So menstrual hygiene అనేది కూడా comes under right to life Article 21 కింద వస్తుంది అని చెప్పి సుప్రీం కోర్ట్ has said. Okay. వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి హై ట్యాప్ కవరేజ్ అండర్ జల జీవన్ స్కీమ్ బట్ లోయర్ యూసేజ్ అండ్ రిలయబిలిటీ. అగైన్ ఇక్కడ మనకి జల్ జీవన్ మిషన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ట్యాప్ కనెక్షన్స్ అనేవి వాటర్ ట్యాప్ కనెక్షన్స్ అనేవి పెరిగినాయి. యూసేజ్ అండ్ రిలయబిలిటీ అనేది చాలా లోగా ఉంది అని చెప్తున్నారు. యూ షుడ్ హ్యావ్ ఆ స్కీమ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఎనఫ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి దెర్ ఇస్ స్టెమ్ సెల్ థెరపీ. దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ సైన్స్ అండ్ టెక్. స్టెమ్ సెల్ థెరపీ అంటే ఇట్ కెనాట్ బి ఆఫర్డ్ యాస్ ఎ క్లినికల్ సర్వీస్ ఫర్ ఆటిజం అని చెప్పి సుప్రీం కోర్ట్ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది. ఆటిజం కిడ్స్ మనం రీసెంట్ టైమ్స్‌లో మనం ఎక్కువగా చూస్తున్నాం. పిల్లలు ఆటిజం కిడ్స్ అవుతున్నారు. వాళ్ళ థెరపీకి సంబంధించి స్టెమ్ సెల్ థెరపీ అనేది మనం ఆఫర్ చేయకూడదు. ఎటువంటి సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్ లేకుండా without scientific evidence on efficiency and safety of such therapy, informed consent is not possible, says Supreme Court. It questioned the center for not acting against those promoting such miracle cures. ఈ మిరాకిల్ గా ఇవి తగ్గిపోతాయి అని ఎటువంటి ఒక సైంటిఫికల్ ఎవిడెన్స్ లేకుండా వీటిని యూజ్ చేయొద్దు అని చెప్పి ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ఆటిజంకి సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ డిక్లేర్డ్. బట్ యూ హ్యావ్ టు సీ వాట్ ఈస్ ద స్టెమ్ సెల్ థెరపీ అండ్ ఆల్. ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఏంటంటే స్టెమ్ సెల్ థెరపీ అంటే ఏంటి? దానిలో ఉన్న డీటెయిల్స్ ఏంటి? దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ కరెంట్ అఫైర్స్. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ హోల్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఫ్రమ్ జాన్వరి. యెస్. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఫిబ్రవరి కరెంట్ అఫైర్స్‌తో కలుద్దాం. సో, ఐ థింక్ మీకు ఈ పర్టిక్యులర్ వీడియోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో కరెంట్ అఫైర్ సెషన్స్ అనేవి డెఫినైట్‌లీ యూజ్‌ఫుల్ అవుతున్నాయని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్లీజ్ కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబింగ్ అండ్ షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే యూపీఎస్‌సి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో. అండ్ ఈ పర్టిక్యులర్ కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది రేపు మేలో జరగబోతున్న ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్‌కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో, ప్లీజ్ షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ హూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఆన్ యూపీఎస్‌సి. అండ్ ఆల్సో
ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వాల్యూయింగ్ యూ, ప్లీజ్ కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబింగ్ సో దట్ మోటివేట్స్ మీ. మీ ముందుకి ఇంకా మంచి వీడియోస్ తీసుకురావడానికి నాకు ఒక మోటివేషన్ లాగా ఉంటుంది. సో, థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో అండ్ హ్యాపీ లెర్నింగ్. నెక్స్ట్ మనం ఫిబ్రవరి కరెంట్ అఫైర్స్‌తో కలుద్దాం.